Ia, whatalo whatfo ila wafionga la ia tau savea ia malo lava fo ile soifua manuia. Ma nei lava o loo tiloto loo manuia pe la wafionga ile nei fiafi. Ia, whaftai. Ia, ole tau mo whaingale na a e loa e tau na fia ma whai mea fia ole mea na e tau na whai. A wā e te whai mea wha u loa ma wha sia ma ia ole lola ia le e se al mea le aru i lo ma whau. Ma le ia i se me tau na whai. Ia, nā mai le nā vai aso, ia, mai se whai ole whai isi tāpol kalame i le la aso lulu ona o te losa e tuangia. Ia ai wha manatu pe i le atunu u lau telefoni ma lau numera. Ina ia mawhai ona sota i atu i atangata. Tāluwha o le a maile le nai tu. Ia, ole nei lava pe o lau saunoanga ia wale aise awa no le mai aso na te anei ona wawhai lava sina pisi ia wa tau wala au maile mamalu le atunu ia tau mwhai pitu na ipo le ale le me sa una fai ia wa pisi fo ile mamalu le tunu ila tonga luenga ia cham fai fo ie ia wana ia se day off se sine te o mai mau fo isina se le ni la to yeah so it's trying to work with them and make sure I want a disadvantage se le mamalu le tunu o lo to tele lava le mamalu le tunu o lo o anga i me pe ta mai le ta por kalame le ya so Malu ile bai tau le nei o lo tele lava especially first home buyers o lo matou ngā lulu e whaatasi so there's quite a lot on our pipeline le taimi nei o lo tau mwhai e fitu na i po Fale le me e anga ba mo le lato whamoe so ma lo lava le o fionga le whaatau tauina o le tatou whaatau taina o le tatou por kalame o lo te lele au ngā ma le sosani le malu le tunu. Malo, whaatai tā ua tele e peo no whai atu. E lua mea i e tilo i wai vili mai lava le tele o tangata i a te au. Ono ele ngata le mata upu o Fale, a le mata upu o wa, e fia investi tangata. Ia ma le mata upu foi lea o le vaalele leo tatala nei le malo le investment e amata atu le lima se lau. Ia wala wala tangata o vatu, fai mua lo Fale fai i le vaalele, wolo. Ia e tali e nai ta mamutina ma atutu o le atunu. Wa leva na ngā lulu e iei fo i la tau olo, iei a la tau tupe sa wha polo. Ia ma investments o lo save, o lo whatatali po la se choice le lei au ngā mo i la tau mo lumana. Ai, talo ai ono le tele o tau sanga o e ngā lue o se fautua i whale tupe matangata o lo o anga i atu i ate oe. O te lofo i la wa e sila fia le lei ia ni tūlanga e au ngā mō tātou tangata. O ala nisi vaenga na e te manatu ua tā ua tele e te taua nei loa e tātou tangata a ole i wha ngā solo le tau por kalame i le vāo o tangata ia malwhale tupe o lele a ngā iai. Ia, tā ua tele fo i lea tūlanga le ia taua ona ole pe o lau saunoanga le tele o tau sanga na mātou ngā lulua e mwhale tupe. E o mai lava te minei, it's still the same thing. So, I le va aia whare tupe, e sera ngā lulu e mālosi o le mamalu le atunu. E tele fo i le tātou se leni le maua mai. Ono i lātou, when they look at our dealings fo i ngā e whapesur, e tasi lava le pese weekend e whai se fundraising a tātou po se whaalawalawe. Ia, e fia se lau awhe maua. O le mea lai i le mafo whau whale tupe pe ati i tilo iai. They want to see a translation from ile tele le tatou se leni le maua ma le afoi ile tau mawhai o le mamalu le tunu i ngā lulu e malosi. How can we translate that to i le tūlanga la lea i le whaatauina o ni tatou investment pe whaatau ni tatou Fale or even investing in other aspects of investments. And I think from my personal experience on ia te masalo ia o lau awhionga le ia tau o masalo na esa ua mai Samoa wo levana le leilau paketi ia ai o taita ia na ta sau kake leilo alava masea tūlanga o se pakeki pe whawhena whai ia o le tūlanga lana and I think this is where o te mwhaiana upsosoane I'm working with some families that are not quite ready to buy at the moment but o le tūlanga la lea I think o le lava o le whaamala malamaina o le lava fo i o ni information fo ina le e awe i le mamalu le tunu. E mawhai i ona tātou lope o whea amatai, how do we shift our habits? The banks are looking pe
what are our habits, spending habits? That's what they look at when they look at our statements. They look at our financial position. They basically look at what are the habits le whai e tātou pe amo mai e tātou tutongi. Do we spend it all? Do we save it? And what do we spend them on? So na whaataitainga e na isi ainga, they did have a lot of higher purchases, ai tā lafu matulanga whapea, maybe the last 24 months. Ia na shift lo leo le lato based on the information po oni sosoani na ave iai. Ia na sui lo leo le lato habit of wa ngā lulue malosi lava ina ia pay ofi ai tā lafu ia. And they then shift from that to saving, start with $50 a week, to so ta mai suinga la iti lava ia. It will make a big difference per ability application. So it doesn't have to be massive. Ele whapea la matua sui overnight o nei e whainga taona o na whaile tūlanga, but if we start small, e na mawhaila wale ona sui le mula tato how we manage ia na nela iti ia, even for i se tūlanga a whapea o lei e pe mai a board o alo mawhanau in cash. O le whautuanga, put it into your bank account. Tu sa lava pe mai le cash of mai, lai whatau ita mai ti le shopping ona o ilo le leilava banks. Our families work together. If sosoani lesi e tātou te sosoani whapea. So if you pay cash, a whapea mo mai lo board money from your children or the cash, tu ita tono le bank account. Wa a consistent lava le titi lo le bank o lai sau pe le cash le ita tono. Ona ilola ia, o ia o lai le wha mao ninga o ia tūlanga. Ina if sosoani le pe avile tato application, so is shifting the small things or the small habits ina ia. Sosoani pe avile tato wha moi moi. Alona winga, alo tilo le bank I lau profile e tu sai fole le manupula discipline. How do we discipline ourselves and attitude towards money, habits of spending? Olo loing o tato wa mio wa masani e tato ai tilo e lo le al fare tupe e ele suinga le trend le wa tula I mai wa ia se tupe wa tu ese wa sui le mea pe o la utau fa manino ina na le mea so le ala so no is just o suinga la tato habits here po discipline le of handling the small things ia na mata le mua le whapea ia sa le ala so noanga ma lau whapopo. Ele o ni tūlanga siri atu ona le lei ma avea o se advantage fo le mo I le whiriwhiringa la o le whatau o le whale pe whawau pe ona no nofo matongi ia le rent o le whale lea. Yeah, tā ua fo I o le tūlanga o na wa iai fo inai ainga wa wala au mai alai renti o tau fitu nai pe tala whea ngai le tūlanga. Ia o le whautuanga lava, o le a foi, o le whaatawina o Samoa, it's a long-term investment. As also an asset po se aseta fo I lea. E mawhai ona e whaonga ina e a foi. E toi au mai ai nisi investments in future o lo na winga o le tūlanga. Tele le equity po le vaenga o le whale o le wa one oi wa una o uma ona tutongi la mo kesi. Ia na mwhaile na toi whaonga e no mai le equity e whaatawa isa si investment property e wa alo ma whanau. Yo le si fo I tūlanga e mawhai ona invest into a business. E tele ona tūlanga e mawhai ona whaonga ai as a wealth creation asset. O le si fo I tūlanga I o wa ai le te leo na isi o tatou mātua a matanto e fia fo I Samoa e li kai ai o buy something in Samoa. At least wa a whapea lai te rent lava le o yaiso cash fo inga le on the side. At least with the property o lei own oi. If it's freehold, ia e mawhai o na rent outlaw property lea. And no ma yese tu pepe a whapea o mana o miesa se le ni e whawaisa Fale I Samoa. Ia o le si po I tūlanga, it gives you flexibility, pe a whapea laua mana o renovates, ia pe o mai fo inisi o lau ainga ina nofwai, with a rental property, e whapea lai no fo tutongi a tātou. Ia e ai fo I isi tūlanga e mawhai ona fo I, ona le whaatanga ina le landlord ia tūlanga, pe iei ni tātou pets, e tele lava ona limitations whapea. So these are some of the advantages po o
tūlanga e au ngai te le a foi. Le Le whaamanatu atu e tā ua te le tilo e whaatau se mau ta wā. Ia alo ma whanau I matatu ainga fo ia whai mai Samoa. Ia le ngata fo le nā, le te leo lo sa alutonga, o e ona le mauta, e lo sa alutonga I whiriwhiringa e whaia. Ia ma le au fo inga fo i o tangata e o mai e whola solo I pēa fo I o le whaingale. A wai pi tau whape nā I winga o nei mātua I aso ia. O mai lo whatau le whale ia. Nā matalole o na la o mai tangata. E le tutu lia la e le landlord, o e le wa landlord, o e te pule lo whale ma. Le au wha ingo tangata e o mai. First time home buyers. O anis your cost for le mani tau e te tau lava o na tuu le tuu ese se vai ngā tupe te tau o na fuafua ma mau I iluma. O le tupe na e tau na tongi le mea a o anisi tupe alu. O mea ia te tau ona e tango e fuafua e tu ese mumua. Yeah. Tā ua ia o lea tūlanga ona as a first home buyer, ia ele ia iso whale momua, so e te tau ona malamalama o le me momua lava o lo mo kesi. Ia make sure I lau pa kesi pe fia le tu pe te tau tu ese te tongi ai lau mo kesi, whether e tai vai yaso, pe tai lua vai yaso, pe tai masina fo. Ia o le si mea compulsory po it is a must, o le home insurance, po le insure ina o le whale lea I whaongai le bank. E mo le as security mo le seleni le no mai. Tu sa poi pelo ia isa mo kesi, e la pata ia ona I've come across some families were freehold. A ele o ia isa la to home insurance. Ia o whaafunfonga mai le mamalu le tunu. Tu sa lava pele o ia isa mo kesi, e tā ua tele le ia so home insurance. Ono le tūlanga lea a whapena I te o ia isa tūlanga e whalenga I nailo mauta, pe mu pe lolo vaia se me whapea. Ia ale aise insurance, ele mawhaia le, you have nothing to claim on. Ia o le situlanga is the Auckland Council rates. This is another compulsory expense. It's a taone lunga o lo paketi, as well as your water rates. So these are the four main compulsory things that it must be included in your paketi as a first home buyer. O isi fo ila tūlanga e lapata ia pe whautuaina lava te tauna consider. Ia o tatu insurance level, maybe it's your life insurance, your income protection, mortgage repayment insurance, o tūlanga whapewa a whapene te ua yeise me e tupu ele low income. That's your main source of income. Lela atu tō ngele mo kesi, so e tā ua tele le tūlanga ia mawhai ona peso tae ma se insurance advisor, I ona silale yai, it needs to be included in their bucket. But all the four main things is olo mokesi, olo Auckland Council rates, olo water rates, and your home insurance. Those are the compulsory is a must. Otherwise, the bank will come back to you. Malu, whaatai tā ua tele o leu whaalongolongo ma whaafonga fo I le tudu ui le tulanga wale fo ia le tātambo mat luatua o lo whengai ma tulanga na ta o le insurance ia whapena fo ia le whai o meo home appliance, I mean mo le tātou whale la vena ia mautinoa a whale ngai na se malaia po le afi po se malafa natura alo o iai se mea tātou te tua iai. Mo le first home buyer la, ni me siri o na tau na e mawhau iai. A o sa ili mo se whale ina wa uma, o na tui nā tulutupe ia te oi. Yeah, tāua fo ia le tūlanga ona e tāua tele especially mo tātou lea patu a whātau se whale. Ona mantua fo ia lea fo i. When you're looking at buying a home, it can be an emotional decision. You are emotionally involved in le whale le la whātau. So e tāua tele lo I loa po le alau pa kesi le iai. E tāua tele lo si le fia po le ala repayments. Lea la anga whatia ma oto. Ai le isainia lau kong kalate. I've come across some families who have now ua umana avele pre-approval. Wa atu wa whaisina wa kong whaie pushanga I lesi limits from outside le tato paketi.
it's always a reminder ona e umae. It's not just a 1 year elena o tasi tausanga la tsong ele tato mo kesi elena o le lua foi tausanga. E la pata ia lava la le mamalu le tunu. So e pull back a little bit. So e mafo fau fa le leile tato paketsi po le ale le repayment le ala a managing e tato. E mantua fo ele fa petu mo e pe interest rates may go up. A whaapela ia lunga interest rate le tatou pe meni le la iai if you push your limit above low paketi. Yeah, pe mawhaiona manager tatou in the next 25 years. So, ona I me la iti lava ia mana I whautuanga la iti e whamanatu pe le mamalu le tunu. Ona, my goal is to make sure that we have our home long term. Not just buy a home, and then 2 years ia wale mawhaina na sustain it tatou. So it's aua te lele tūlanga. You make sure ai se mea tu e sili ai, po le atonu lava lau pe meni, it's good for you to come back. So e whaamalamalama atili lau pe meni, ai le isainia se tatou konkalake. So there is no stress wai umai. Yeah. E olo te mi wa e in your home. Matalona come to reality wa umali emotional decision in the fight. Yeah. We are now in reality le tato paketi pe mawhaiona tato sustaining le tato repayment long term. Ia si whautuanga pe mu lava le. Malo whaaftai tā ua tele ia mata apu le ua tātou e hanga i ai. Whaamanatu pe i o tātou tangata, the capacity to service the loan ia tātou malama le le i ai I nā vaenga ia ai o le whaletua ia emele, e te maua I le tali ma le whaamama a venga I so o se teimi e te malama o le tātou atunu. E umalona whaamama se mea malama o tātou tangata, o nā tamamai la ia le whaia la tau whai unga. Se I whaaleo I whaala o telefoni I nā, ina e mwhaiona tusi I fo le to ina male oro matua ia le tā telefoni e so tai tuai. Ia, whautai le atawa o le numera o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o, pe emaili fai mai fo ia tau e mele.palamo@loanmarket.co.nz. Ia, whaaftai tele lava mō le tā whaatalandoanga I le nei fo ia salulu, ia e la fuatu lo I tu vai, whaamaruia I le atunu malana malolonga I le nei fo ia fiafi na ua ngā ngaifo whaiva o Samoa, ia ona tātou mawai e lea mal whaaloa. Ia, whaaftai tele lava le atau sa vea le nei fo ia fiafi mo lava noa, whaaftai fo I Radio Samoa mo le au onanga pe I asa uma, mawai asa uma I le nei po kalame, ia mo le mamalu le tunu, whaaftai tele le tau lango mai fo I le lango sua mai I le matou au onanga. Whaatai fo I mo avanoa, thank you for trusting us to work with you. Ai o le nau ta inga lava lea ina ia fsosoni ma whaamalamalama tūlanga ese. Ai lava se fasili, ia, we are more than happy to help. Vili mai o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ia whaamanuia tele lea tue I malolonga ma whainga malolonga o le fiafi, ia tue peloa I fo I le vai asafo, ia soifua ia. Ia, whaaftai tele lava, manuia malolonga le nei fiafi, ai whaasuifua ia, wheloa I le vai asafo, te ta I atu iai e le tua le soifua. Ia le nā, tāwalunga atua I le talandoanga ma le whalitua ia e mele, le tasi fafonga le tātou pola kalambe, o le malu I Fale, le telefoni le nā, o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. O le vaengalona lua o lewa se e mai ai le li I faufale, le matua o whaiva. Le li ka muta o lo o talandoa I ai le tele o tangata ma le tāua o lana ngā luenga. E whai mea mai, ale lei whatalo whatu le uso ia Thomas, good to see you my brother. Always a pleasure to have you on my program. It's been a while since we last spoke. Talo whalava a whiu mea. Atalo Fatu, so thank you so much for the opportunity to be here. It's always a privilege and a pleasure to be here, and also to, help our people out to see how we can make things a lot better for our community. Whaftai lava mo lava no severe. Malo whaftai, whaamui moe sa amuia fo nde yaso, ia malena va yaso o tona iatu I ngā luenga sa whia ngai ma oe leuso, le matua o whaiva. Tata le ndoa, e wha e mawhaiona e wha malama ina, le amatanga o lau ngā ruenga pa whai ua whaafsota I atu oe
e se tasi o tangata lo whalongolongo mai I le tāwha talandoanga. How does the process begin? Ma clients ia ma I la tau fo I o le o tau talandoa. For time and facility, it's also so our process is very simple. We have valuvainga. There's 8 steps to our process. The first step is the most important one, which is a phone conversation. Because sometimes it's telephone or nei tato tangata, but I can't always do every single job. So the conversation on the phone is to see whether the sort of work that they're asking us to do is something that we can help with. Or if we can't help with that particular job, then we can suggest someone that can help. So that starts with number 1, the consultation. Number 2, awhai wa pasia, the first part where we both like each other on the phone and it sounds like something we can do together. Then we move on to what we call a site inspection, where we come out, we have a look at the site to see that's the next part. Then step number 3 is we give an initial estimate. Because we do this every day in our team, we're very, very much specialized in what we do. So I can look at something right there and then, and I can say to you, this is going to cost you between this much and this much, between $1 and $2, is what I tell you when I see you on site. And if it's something that you're interested in moving forward with, then we move on to the next step, which is step number 4. Whaingoala step there, or a detailed drafting, or we call it a concept plan. Or the concept plan na le mo mai le ata. Or le ata tau Fale and what you guys are after. Then we move on to obviously full proposal, contracts, building phase, and handover. So those are all the steps in a nutshell for you, Sabia. Malu ua tele no winga I le whaafonga mai le tunu. E teitai lava oe ele li I kamuta I awala ese ne e malama le le iai. I le whaatulanga ino lau tau ngā luenga. Se mwhai ona whaaleo I fo le tā telefoni le nā e iai whaamolmole a Thomas ina ia whaamauane le tunu ua o wha solo le tā telenonga. Your phone? O telefoni le o lua tasi 558 tolu ona wha. O lua tasi 558 tolu ono wha. Awane se peni ma se pepa wha maule le ia le numera na le matua o whaiva. Ona ua mai ala lea la utou talanoanga fo ma le process le na e wha adia nei. O la le teimi e te tui nā tuai ia lau tustusinga ma lau fōrsanga ina ia sainia o se konka late alo ia le vaenga lea. Yeah, for time facility. I think that's a very important question. So the part that we do the contract, there's 2 different types of contracts of how to do the process properly, especially when you're dealing with the banks. So the first contract that we give out is called a pre-building contract. This is a pre-construction agreement. In this construction agreement is where we cover the design cost, ole whainga ole Fale. So this is where we protect you from budget, blowouts, because we only spend, for example, if se concept plan or se tamai Fale, that concept plan will cost you, say, $3,500 for the concept plan mele tusiata from the architect. From there, we then do the pricing, where we know now what the Fale is going to look like. That's when we can give you a fixed contract price from there. Then after we do that, we then move on to the building contract. But in the pre-building contract agreement, this is where we cover all of the costs involved with consultants or tangata involved in the beginning. For example, our whaise Fale, we have a land surveyor, all of the CCTV team, or the geotech surveyor. We've got the architect involved and possibly a structural engineer, depending on what we're trying to do. So that's for a bigger scope work. But if we're doing something like a renovation that doesn't require
council, where we go under whaingoa Schedule 1 or unconsented building works, which we don't need consent for, then we don't need to go through that full process. But there is still a need for a pre-building agreement so that the bank can see the difference between the beginning of the build and the actual building phase. E ta ua la le whaafonga mai le atunu I kon kalate nei e lua. E ta ua na malama iai mamanino le tātou tunu e se le pre-building contract. Lona wino kon kalate le on whaina wa umana mai le ato le fale fo le tangata tusiata. Ia, ma whape nā fo i ona iai la ia le o mene o consultants. Ia po tangata fo I e whapito la tu mai. I le ngata ma o te lo fo e ia tangata o palamba ma lau whai mori e o mai uma e tilo ina iai vaenga e whamatu ma tā pena mo I lātou il teime whaile le iai the groundwork mo I lātou tā ua tele le nā te sila ne le telefoni le nā le sunga ia Thomas e mawhai ai o na manino le lei pe au tau tala noa lava iai o lua tasi 5 valu tolu ono wha ona tau o mai lea e le mata upu lea o le taimi mua lava e ta tau ai o na o atu se pei meni I lau account po lau a ao le I kamuta. Of time city Sabea, so a lot of the time if I let pre-building agreement, that's when the first payments are required. Right. They will require payment from then onwards. So as soon as we finish the steps I told you about, initial estimate, step 3, if you feel estimate, when we move into detailed drafting, before we get into the drafting, that's when we have the pre-construction agreement. That's when the payments will need to start. But that's why Lufatia is, that's when we give the for example, Emily, we give her the pre-building agreement, and then the bank will release those funds for your pre-building process. The reason why that's very important is because they go and approach an architect first. And the problem with that is architect numbers or they only know how to design a house, and then they have an idea of the cost. But for us, because we do this every day, we know there's different types of things that we can use to make the cost a little bit cheaper or much more affordable for our people. So that's why it's very important to go through us first. Then we talk to the architect and we say, this is the budget, this is the concept design that we're looking for, and this is what we're going to price it to. And not all the time in mawhaina mato meeting the budget all the time. Sometimes your budget is $2, but you want to actually have all of the fancy things that add up to $3. So that we go through this design process where we figure out what's the best way to reduce the cost to meet your budget, and if we can't meet your budget, then we need to look at the redoing the concept plan in order to meet that number. Ai e tā ua tele la pe a whai nei te I wa umana tusi la to le fale ia wa watu le pe meni mua ai isi cost po nisi fo I tau whao popo le mea e te le I mawhauwhauina o le a whao popo mai o le a le whautuanga o le mea tau na whai. Rough Taylor Vasily, you've got some great questions today. So with that process of whaingolan mea ta o le variations or unforeseen cost, I try my very best to avoid those sort of conversations at all cost. That's why we go through this process in the beginning. There are things where it's hard for us to foresee. For example, most of the time it happens in the civil side where we wamakanga dig into the ground. Sometimes emisi ele geotech engineer certain areas ele pothole testing, and sometimes it's not in the report, and those are the unforeseens that may arise on a new build.
in a renovation, it's always to do with rotten timber behind walls, but we pretty much cover most of those unforeseen costs. And we always ask our clients to have a contingency inside the pricing. For example, we give you a full contract value. This is a fixed price from us. And then we say you should have 10 to 15% contingency. Tupe you put aside. So awole fata wina le Ford Ranger, say longa uma le renovation, fata dola le Ford Ranger after that. So I would tell you. So it's part discipline and part a good advice. Yeah, iloa ile faso so in the leo o nice leni for ile table nga lwenga le ainga. Yes. Let's see vangale wa utilo to telenisio o le tunu o vili atu I lau sunga le li ka muta ma fa piato. Fesa me o fai aise tau ngā luenga le teimili nei, e ma fai ulo na mātou sāwari vali atu tātou te talanoa, pe mātou te vāwa ai e fai mamoli mau. I le mele mātou te mana o iai ma ngā luenga I e te whaatinoina. Yeah, for time of Silly, yes. We have 7 projects that are operating at the moment, and they span from Central to South Auckland. That's where majority of our work is held. Most of my projects is between Maangili and Otara and Central Auckland. So any one of these projects that are e mana o ia te mamatina if you mata iai, I'm always open to have those sort of conversations, and that's actually one of my most favorite things to do. Te awia mama dad if mata and they get to see something that they could possibly have. And it is the absolute joy of what I do in my business is to do that. So anyone that wants to see it, I'm more than happy to show you around. And it's also good to trust people that are busy in an economy that is quiet. We have a lot of work on at the moment because obviously of our process and also the trust that people have in us. And we're very blessed to be in the position that we're in. So I'm always happy to show our parents around anytime. They just need to give me a call and we'll have that conversation. Malo fa te tele lava I lau wafionga fo I le matua o whaiva. Ia ai I le whaafonga bai le tunu e fia mai moa I se ngā luenga lo whatino e le sunga Thomas me leu whainga luenga. Ia nā lo wala au telefoni. O lua tasi lima valu tolu ono wha. Ia o nā whaavanoa mai leo le teimi o le li kamuta. Ia e whaafeao oe. Ia ma wha mata I se ngā luenga o lo whaatino I le vāo mangele ma Central Auckland ia whapena fo I South Auckland. Telefoni na o lua tasi, lima valu, tolu ono wha. Final words from you, my brother, before we have a break. Again, thank you very much for the opportunity to be here. It's always a blessing to be here to share our knowledge and to share our processes and to be able to help our people. It is the biggest blessing for us, and it falls in line with the vision of the Mako company is to help our people and to give them something they don't have. So thank you so much, Radio Samoa. Thank you, Te Uso. Always a pleasure, and God bless you, my friend. Whaafte lava whamaria le tua ia te oe mala ainga ai maise fo I le au whainga luenga pui ia masaunga le mu awai le whaingo fia ngā luenga. Moro te minei, via tele nei e fiafi whailoa I fo I se taimi soifua ma ia manuia. Asiwa. Ia le nā Samoa, whai umatawa lunga tuele talanoanga ma le sunga le li I kamuta, le matua o whaiva, e talavou, e au le lei, e mālosi, ia mawhai mea le lei foi. E nau ina ia whaia se ngā luenga wha mai ai a le lei mō le tātou atunu. Ai maise o le wha o ngā ina o le tātou ngana o lo o mawhai o na whasotai ai. Thomas e te maua I le telefoni o lua tasi lima valu tolu o na wha o le Builders Blueprint in Auckland, New Zealand.